Hello, this is Saakshi. I'm from IIIT. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಇಂಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದ್ರನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಗೆ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಎ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ಗೆ ಆತರ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿ, ವೇರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಓಕೆನಾ? ಆಂಟಿ derivative or it is basically called as the integral ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು? we have to know and also ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. this is nothing but it is called as the constant of integration. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು? ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, okay, of f of x dx will be equal to f of x. Okay, second property, integration of f dash of x dx will be equal to f of x plus times of c. Okay, third property is of fn of x ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? that is dx will be nothing but integration of f1 of x dx plus integration of f2 of x dx, okay, plus times of integration of f3 of x dx, okay, plus or minus of that is fn. okay, so that is integration of fn of x ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, then ಇಲ್ಲಿ dx ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಅದ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗಾಯ್ತು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು? fifth property ಇದೆ, that is integration of f of ax plus or minus times of b d of x will be nothing but ಈ a ಇರೋದು 1 divided by a ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. f of ax plus or minus times of b plus times of c. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 1 by a f of ax plus or minus times of b plus times of c ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Now we have the next one, that is the third one. Okay, so we have that is the third one. What is this third one? Standard formula of integration. Okay, now so this is called as the standard formulae ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್? ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಕಲಿಯೋಣ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x to the power of n dx will be equal to x to the power of n plus times of 1 divided by n plus times of 1 plus times of c, where n will not be equal to minus 1. Second one, integration of 1 by x into dx is equal to log of x plus times of c. Then the third one baratte, that is integration of e to the power of x dx is equal to e power x plus times of c. Then fourth one banditu ax into times of dx will be equal to ax divided by log of a to the base e plus times of c. Then fifth one in baratte, sin of x, okay, sin of x dx will be equal to minus of cos of x plus times of c. Okay, minus of cos of x what? So minus of cos of x plus times of c anta barate.
Then the next one is what? Sixth one in barate, cos of x dx will be equal to sine of x plus times of c, right? Then seventh one, secant square x, okay, dx will be equal to tan x plus times of c. Eighth one, integration of cosecant square x dx will be there, that is equal to minus of cot of x plus times of c. Ninth one in barate, secant x into times of tan of x will be equal to secant x plus c. Okay, then we have the 10th one, that is what is the 10th one? Cosecant x. Okay, cosecant x into cot of x dx will be there, that is equal to minus of cosecant x plus times of c. Then 11th one in ಬರತಿಲಿ tan of x dx ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ, that is minus of log of cos of x plus times of c, or we can also say log of secant x plus times of c. ಯಾಕೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ? secant x ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? that is log of 1 divided by cos of x plus times of c. So that will be equal to log of 1 minus of log of cos of x ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, cos of x plus c. So log of 1 is 0 minus of log of cos of x plus times of c ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Therefore we can say minus of log of cos of x plus times of c ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so this one will be for tan of x. Then we have the 12th one. 12th one ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? integration of cot of x dx ಬರುತ್ತೆ, that is equal to log of sin of x plus times of c. Okay, so log of tan of x plus times of c. Then 13th one ಏನಿದೆ? So that is secant x dx will be there, that is log of secant x, okay, plus times of tan of x plus times of c. So secant x plus times of tan of x plus times of c. And then we have, that is 14th one. Okay, 14th one is equal to cosecant x dx will be there, that is log of, what is that? That is log of cosecant x minus of cot of x, okay, plus times of c anta barutte. Then we'll be having, that is the 15th one. Okay, what is that? Is the 15th one? 15th one is nothing but dx divided by ಏನಾದ್ರೂ 1 minus of x square ಇದೆ. Okay, ಇದು ನಮಗೆ inverse trigonometry ಗೆ ಬರೋದು. Okay, these are the different types. Okay, so these are the different types, and ಈ types ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ important ನೋಡ್ಬೇಕು, and these are related to inverse trigonometry. Inverse trigonometry ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 15th ಒನ್ ನೋಡೋಣ. 15th ಒನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus of x square dx will be, okay, dx ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Okay, so this will be there, will be equal to how much is that? Sine inverse of x plus times of c. Then 16th one ಏನಿದೆ? integration of dx divided by minus of dx divided by 1 minus of x square will be equal to cos inverse of x plus times of c. Then we have the 17th one. What is that? That is dx divided by 1 plus times of x square will be equal to tan inverse of x plus times of c. Then we'll be having, that is the 18th one in ಬರುತ್ತೆ, integration of minus of dx divided by 1 plus times of x square will be equal to cot inverse of x plus times of c. Then we have the 19th one, okay, 19th one in ಬರುತ್ತೆ, that is dx divided by x into root of x square minus of 1, that will be equal to secant inverse of x plus times of c. Then we have, that is the 20th one in ಬರುತ್ತೆ, minus of dx divided by x into root of x square minus of 1, that will be equal to cosecant inverse of x plus times of c. ಓಕೆನಾ? ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ ತರ ಬಂದಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 11th ಒನ್. ಈ ತರ 11th ಒನ್ ಟೈಪ್ ನಾವು 12th 13th ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ fourth whatever we'll be doing, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ.
Okay, now so we will have to know about this. That is the method of solving. What are the basic methods of solving or method of ido? So the first method of solving will be method of substitution. Okay, now substitution method anta barutte. So we will have to know about the next method, and that will be the substitution method. So substitution method ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ f dash of x into g of x g of, so basically f dash of x into g of f of x will be dx baratte. So this one will be there, that is integration of f dash of x divided by g into f of x anta baratte, that is dx will be there. So on this thing we will have to know about all these things. So this is the method of substitution. Then we'll be having, that is the second method will be the trigonometric substitution. Trigonometric substitution anta helbodu. What is this trigonometric substitution? Okay, in this trigonometric substitution what do we do actually? So what we do is ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So substitution values ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. x square or a square minus of x square, a square minus of x square ಅಂತ ಬಂದಾಗ x is equal to a sin theta or a cos theta. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ತಗೋಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಾಗ x is equal to a into secant theta or a is equal to x is equal to a into cosecant theta ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಾಗ a sin theta, x is equal to a sin theta or x is equal to a cos theta ತಗೋತೀವಿ. x square minus of a square ಬಂದಾಗ x is equal to a into times of secant theta or a into times of cosecant theta ಅಂತ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. Then we have third one. Okay, what is the third one? X square plus times of a square ಬಂದಾಗ x is equal to a tan theta ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ or x is equal to a cot theta ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. Then we have the fourth one, that is a minus of x divided by a plus times of x ಅಂತ ಬಂದಾಗ x ಯಾವಾಗ್ಲೂ a into times of cos of 2 theta ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬೇಕು. Okay, x is equal to a times of cos of 2 theta ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬೇಕು, which is very very important. Okay na? Yes. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ ಎ ಇಂಟು ಕೊಸೆಕೆಂಡ್ ಥೀಟಾ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಓಕೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಥೀಟಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿರಬೇಕು, that is special integrals. Okay, we will have to know about the special integrals anta irutte. So we have, that is the special integrals. Enen baratte special integrals ali? First one we'll have, that is dx divided by x square plus times of a square into dx. Okay, so dx already agide, will be equal to 1 divided by a, that is tan inverse of x divided by a plus times of c. So ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, dx divided by x square minus of a square ಬರುತ್ತೆ. x square minus of a square, that is 1 divided by 2a log of what is that, x minus of a divided by x plus times of a plus c. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. x square plus a square tan inverse ಬರುತ್ತೆ, x square minus a square 1 by 2a log of x minus a divided by x plus a plus times of c. Third one ಏನು, dx divided by a square minus of x square, that will be equal to, how much is that, 1 divided by 2a log of a plus times of x divided by a minus times of x plus times of c. Then the fourth one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, dx integration of dx divided by root of a square minus of x square. Okay, that will be equal to sin inverse of x divided by a plus times of c ಬರುತ್ತೆ. Fifth one ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, that is dx divided by root of x square minus of a square, that is equal to log of, how much is that, x plus times of root of x square minus of a square plus times of c. Then the sixth one in barutte, that is dx divided by root of x square plus times of a square, that is log of, how much is that, x plus times of root of x square plus times of a square plus times of c ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, then we'll be having, that is seventh one, that is integration of dx, integration of, what is that, integration of root of a square minus of x square dx will be there, x divided by 2 root of a square minus of x square plus a square divided by 2
sine inverse of x divided by a plus times of c. Eighth one will be integration of root of x square minus of a square dx, which will be equal to x divided by 2 root of x square minus of a square divided by 2 log of ಎಷ್ಟು x plus times of root of x square minus of a square plus times of c ಬರುತ್ತೆ. Ninth one ಏನಾಗುತ್ತೆ, integration of root of x square plus times of a square dx ಬರುತ್ತೆ, which is equal to x divided by 2 root of x square plus times of a square plus a square divided by 2 log of how much is that, log of x plus times of root of x square plus a square plus times of c ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ forms of integrals. Okay na, so we'll be having that is the different forms of integrals antirate. What are the different basic forms of integrals? So we will basically look into that. So integration of px plus times of q divided by ax square plus bx plus times of c dx anta barate. Okay, or we can also say that is integration of p plus or px plus times of q into times of dx divided by root of ax square, okay, plus times of bx plus times of c barate. Or we can also say integration of px, okay, px plus times of q, px plus times of q, and then we have that is ax square plus times of bx plus times of c dx anta barate. So therefore px plus times of q will be equal to lambda into 2ax plus times of b plus times of mu anta bandaga we will have to basically find lambda and also mu. Lambda and mu find ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, yes or no? Yes. Okay, now next thing what we have to know is, what is that next thing we have to know? So integrals of the form ಅದಾಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ನಾವು eighth one ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಏತ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು, ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಏನಿದು ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್? ಓಕೆ, ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋ, ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದಾಗ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ divided by x4 plus times of k into x square plus times of 1 dx ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Or we can say integration of x square minus of 1 divided by x4 plus times of k x square plus times of 1 dx ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ if in case k belongs to a constant, okay, or is equal to a constant, if k is a constant or not, so ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, 2 or 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, 2 or 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now second one will be there, that will be next kind of formula or next kind of equations ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ equation of the first thing will be what, that is 1 divided by linear ಯಾವ್ದೋ ಇರತ್ತೆ, linear and also ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ linear ಬರುತ್ತೆ, dx ಇದೆ. ಇವಾಗ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, what kind of substitution we have to use? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್? ಸೊ ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಅನ್ನ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Then the third one will be what, integration of d of x divided by what is that, ಇಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ತಗೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ತಗೋತೀವಿ.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ತಗೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ತಗೋತೀವಿ. ಅವಾಗ ಲೀನಿಯರ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಆಚೆ ಇದೆ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಅನ್ನ 1/t ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್, ಓಕೆ, ಇಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/t ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಲೀನಿಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೀನಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆನಾ. ಲೀನಿಯರ್ ಆಚೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1/t, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಆಚೆ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 1/t ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು 7th ಒನ್ ಆಯ್ತು. 8th ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ಏನು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈದರ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್, ಓಕೆ, it can either be the proper or it will be improper rational function or proper rational function. ಇದು ಎರಡು ಕೈಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು. and we have to know one thing, that is f of x divided by g of x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, wherein g of x will not be equal to 0. then f of x and also we have g of x will be the polynomial. so they are the polynomial functions ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. they are basically called as the polynomial function. now we can say that is degree of f of x will be there less than, okay, is less than degree of g of x ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಇದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ fractions ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. and then we will have to basically convert what is that, so we'll be having that is degree of f of x will be greater than or equal to degree of g of x. okay, so degree of g of x, then we will have to what is that, to convert it into this thing ಅಂತ convert ಮಾಡಬೇಕು. okay, yes, agreed. now we'll be having the next thing that will be the partial fractions ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ, ಏನೇನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 8th ಒನ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 9th ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ, ಯಾವ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಏನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ರಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್, ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ರಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ರಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. So we'll be having that is the proper rational functions irutte, then we'll be having that is the improper rational functions irutte, and this will be of the form, some form barutte, and then this will be the partial function. okay now, so we'll be having that is the partial fraction anta barutte, which is very very important. first thing ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, form px plus times of q divided by x minus of a into x minus of b, a is not equal to b. so ಇಲ್ಲಿ a divided by x minus of a plus b divided by x minus of b ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, px square plus times of qx plus times of r divided by x minus of a into x minus of b into x minus of c, a divided by x minus of a plus b divided by x minus of b plus c divided by x minus of c ಅಂತಿರುತ್ತೆ. now we have that is the third one, px plus times of q divided by what is that, x minus of a whole square. ಇಲ್ಲಿ a divided by x minus of a plus b
ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ okay whatever, so ಇಲ್ಲಿ divided by what is that x minus of a into x square plus bx plus times of c ಅಂತ ಬಂದಾಗ a divided by x minus of a plus bx plus times of c divided by x square plus bx plus times of c ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. okay this is the form and also this is the partial fraction ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. this is the form and also this will be the partial fraction. so ಈ ತರ ಬಂದಾಗ we will have to remember and we will have to know about it. okay so form ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈ ತರ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತೂ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಲೇಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಎಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಾವ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಇಂಟು ವಿ, ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಇಂಟು ವಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋತಿದೀವಿ, ಯು ಒಂದಿದೆ ವಿ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಆಚೆ ತಗೋಬೇಕಾ ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಚೆ ತಗೋಬೇಕಾ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಐಲೇಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಐಲೇಟ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್, logarithm, algebraic, trigonometry and exponential. So that will be the one which determines yav first barate, second yavdu, first which one should go outside and which one should go inside. So ee order na ನಾವು finalize ಮಾಡಬೇಕು. okay I late L A T E ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. so what is this I late, so ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಐಲೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಓಕೆನಾ, ಎಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲಾಗ್ರಿದಮ್, ಎ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್, ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಇ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಐಲೇಟ್ ರೂಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯು ಅಂಡ್ ವಿ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಯು ಅಂಡ್ ವಿ ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ ಸೊ ನಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್. So that is f of x plus times of f dash of x plus or into times of d of x ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಈ ತರ e to the power of x f of x plus times of c ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. Now we have that is integral trigno format. ಓಕೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಓಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನಿದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವ್ ನೋಡೋಣ. that is dx divided by a plus times of b into times of cos theta. So second formula in baratte integration of dx divided by a plus times of b into times of sin of x anta baratte. Okay so then the third one in baratte
ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ dx divided by a plus times of b cos of x plus times of c into times of sin of x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ sin of x will be equal to 2 times of tan of x divided by 2 divided by 1 plus times of tan square times of x by 2. Now ಇಲ್ಲಿ cos of x will be 1 minus of tan square x by 2 divided by 1 plus times of tan square x by 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ this kind of a thing we will have to do. So integration in the trigono format ಅಂದಾಗ dx divided by a plus okay, divided by a plus b cos theta, dx divided by a plus b sin theta, ಇಲ್ಲಿ dx divided by a plus b cos theta, cos of x and also whatever. ಇವಾಗ ಈ ತರ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು we will have to do it. So ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋ ಥಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, integration of dx divided by a plus times of b cos square x. Okay, second one ಏನು, integration of dx divided by a plus times of b times of sin square x. Okay, and third one ಏನಿದೆ, integration of dx divided by a times of cos square x plus b times of sin square x plus times of c. And fourth one ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, integration of a times of cos of x plus times of b times of sin of x divided by, what is that, that will be c into times of cos of x will be there plus times of d into times of sin of x into times of dx. ಇದೆಲ್ಲ dx ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ, so this also should be solved in a particular way, and that way is nothing but we will have to basically divide. Okay, what should we do, we have to divide by cos square x and then put, okay, and then put tan of x will be equal to t. So this is the method of solving this kind of an equation. So ಇದಕ್ಕೆ ಈ particular 4 formats ಗೆ ಆ ತರ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಈ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಎಸ್. So that is how we will have to remember and we will have to know about it. Okay, yes. The next thing what we have to know will be integration. Okay, so definite integration ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು, ನೆನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ಅದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು, ಲೆಬ್ನಿಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಬ್ನಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಬ್ನಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಆ ಲೆಬ್ನೀಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್, ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇಂಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಬ್ನೀಸ್ ಥಿಯರಮ್. Second thing is what, then we'll be having, that is the limit of okay, so limit of a sum. What do you mean by limit of the sum theorem? In baratte, integration of a to b, that is f of x dx will be equal to limit of h tends to 0, h of f of a plus times of f of a plus times of h plus dot 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 plus times of f of a plus times of h and dot 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 baratte. So idu limit of the ಸಮ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ಸಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ PYQ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. We have to evaluate integration of x minus of 1 divided by x plus times of 1 whole cube e to the power of x into dx. So ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ e to the power of x ಅನ್ನ ಆಚೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಒಂದ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಒಂದ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, e of x into, ಇದನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದಾಗ we will be able to solve it. Okay, so now ಇದು question, then we have that is solution. So
ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇ ಪಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಪಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಚೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇ ಪಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ minus of 2 divided by x plus times of 1 whole cube, and also we have that is dx. Then we'll be having what is that, integration of e power x, then 1 divided by x plus times of 1 whole square minus of 2 divided by x plus 1 whole cube, and then we'll be having it as dx. So now using the formula, okay, so using the formula, what is that, this will be what, this will be f of x, and this one will be what, this one will be equal to f dash of x. Therefore we can say e to the power of x into 1 divided by, okay, so therefore we can say that is d divided by dx will be there, that will be equal to this thing, correct alva? So therefore answer in barutte idakke, answer is nothing but e power x divided by x plus times of 1 whole square plus times of c ashte. Okay, yes, that's all. Then we have question number 2. What is this question number 2? Okay, so we have question number 2, integration of ex 1 plus times of sine of x, okay, divided by 1 plus times of cos of x dx anta barutte, which will be equal to e to the power of x f of x plus times of c. Now our kelta irodu, we will have to find f of x anta keltidare. Okay, what are we supposed to do? We have to find f of x anta irutte. So integration I will be integration of ex, that is 1 plus times of sine of x divided by 1 plus times of cos of x dx will be there, that is e power x, that is 1 plus times of 2 times of sine of x divided by 2 cos of x by 2 divided by how much is that, 2 times of cos square times of x by 2 dx anta barutte. So integration I will be e to the power of x, that is 1 by 2 secant square x by 2 and then plus times of tan of x by 2 anta barutte dx, which can also be written as, what is that, what can it be written as, e to the power of x into times of tan of x divided by 2 plus times of c. Therefore we can say that is because illi kuda f of x plus times of f dash of x format alle ide. So same previous type in solve ಮಾಡಿದ್ವು ಅದನ್ನೇ ಆ ಥರಾನೇ solve ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ question number 3 ಬರುತ್ತೆ. Let us look into question number 3. ನಾವು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು, evaluate integration of f of x sin square x into sin square x into dx. So ಇಲ್ಲಿ solution ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, integration of x into x sin square x dx will be equal to integration of x dot 1 minus of cos of 2 of x divided by 2 into dx, okay, which will be equal to, so this one will be equal to 1 by 2, that is integration of x into dx minus of x dot of cos of 2x into times of dx anta barutte, which will be equal to x square divided by 4 minus of x divided by 4 sin of 2 of x minus of 1 by 8 cos of 2 of x plus times of c. Okay, cos of 2 of x plus times of c, which is very important. So idilli important ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ. Okay, then we have question number, what is that, question number 3 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ question number 4 solve ಮಾಡೋಣ. Integration of, okay, e of x sin of x dx evaluate ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ evaluate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, so first of all we will have to know one thing. ಏನಿಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಐಲೇಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಇಂಟು ಇ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಐಲೇಟ್ LFTE trigonometric and then exponential ಬರುತ್ತೆ. Okay, dx. So first sin of x ಅನ್ನು ಆಚೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, integration of e of x dx minus of ಇದು differentiation d by dx of sin of x integration of e of x dx ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So this can be written as sin of x dx minus of integration of that will be cos of x e power x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Correct? Cos of x e power x plus times of c. Therefore we can rather say that is equal to ex sin of x minus of ex cos of x minus of integration of ex sin of x dx plus times of c, that is I. So ಇದು ಕೂಡ I ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, so that is I 2i ಇದನ್ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ, that is ex into sin of x plus minus of cos of x plus times of c. So therefore we can say 2 of I is equal to ex into sin x plus times of, or sin x minus of, okay, sin x minus of cos of x plus times of c ಬರುತ್ತೆ. I will be equal to ex divided by 2
that is sin x minus of cos of x plus times of c by 2. So ಇಲ್ಲಿ c dash ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, which is equal to c by 2. I will be equal to ex divided by 2. Okay, ex divided by 2 into sin of x minus of cos of x plus times of c dash ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Okay, yes. So now ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. Then the next one will be having question number what? Question number 5. Question number 5 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Evaluate, what is that? Evaluate integration of cos of root of x into times of dx. So ಇಲ್ಲಿ solution ಬಂದಾಗ we will have to put root of x will be equal to t, wherein we can say 1 divided by 2 root of x and also dx will be equal to dt, and which will be having dx will be equal to 2t into times of dt. Okay, so that will be 2t into times of dt anta barutte. So in order to reduce, okay, it reduces to what? It reduces to what? It reduces to integration of 2t. So it reduces to integration of 2t into times of cos of t dt will be there, that is 2 into times of t dot of sin of t minus of integration of sin of t dt anta barutte, which will be equal to 2t times of sin of t, okay, plus times of 2 times of cos of t, which will be equal to 2 into root of x into times of sin of x root of x, okay, plus times of cos of root of x plus times of c anta barutte, which is very very important. Okay, now we will have to simplify what? So ಇಲ್ಲಿ question number 6 ಅಂತಿದೆ. Okay, so simplify integration of x times of sin inverse of x divided by root of 1 minus of x square dx ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಟಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ವಿ ಗೆಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್? We get something like integration of x into times of sin inverse of x divided by 1 minus of x square dx, which is t into times of sin of t dt, is equal to minus of t times of cot of t plus times of sin of t plus c. This will be equal to minus of sin inverse of x cos of sin inverse of x plus times of sin inverse of x plus times of c, which can also be written as x minus of sin inverse of x root of 1 minus of x square plus times of c ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, yes. ಇಲ್ಲಿ question number 7 ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. Question number 7 ಏನಿದೆ? Okay, integration of root of x square plus a square. Actually ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್? We have to get something like I will be equal to x divided by 2 root of x square plus a square plus times of a square divided by 2 log of, what is that? X plus times of root of x square plus a square plus times of c. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದು ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವ್ ನೋಡೋಣ. I will be equal to integration of root of x square plus a square dx ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. That is integration of root of x square plus times of ax into 1 dx. So this one will be nothing but x square plus ax integration of 1 into times of dx minus integration of d divided by dx into root of x square plus times of ax and baratte, integration of 1 dx into dx. So this one will be root of x square plus times of a square minus, okay, 2x divided by root of 2 into root of x square plus times of a square x into dx baratte. So this one will be x into root of x square plus times of a square minus integration of x square plus a square minus a square divided by root of x square plus a square into times of dx and baratte, which will be equal to x into root of x square plus a square minus root of x square plus times of a square minus of x square divided by x square plus times of a square dx and baratte, which is equal to x into x square plus a square minus of integration of root of x square plus times of a square dx
a square into dx divided by integration of x square plus a square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. This can be written as x square plus times of a square minus of I plus a square times of log of x plus times of root of x square plus a square plus c. So therefore 2i will be equal to x into root of x square plus a square plus a square into times of log of x plus root of x square plus times of a square plus c ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. I ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ x divided by 2 x square plus a square divided by 2 log of x plus times of root of x square plus times of a square plus times of c ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, which is very very important. Okay, yes. Now we have the question number, what is that, 9 solve ಮಾಡೋಣ. Question number 9 8 sorry, question number 8. Question number 8 solve ಮಾಡೋಣ. That is integration of x plus times of 1 whole square divided by x into x square plus times of 1 into dx ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. This will be equal to x plus times of 1 whole square divided by x into x square plus times of 1 dx ಬರುತ್ತೆ. Okay, which will be equal to x square plus 1 plus times of 2x divided by x into x square plus times of 1 into dx, which will be equal to x square plus times of 1 divided by x into x square plus times of 1 dx plus 2 into x divided by x into x square plus times of 1 into times of dx ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, dx divided by x plus 2 into integration of dx divided by x square plus times of 1 is equal to log of x to the base c plus times of 2 times of tan inverse of x plus times of c. Okay, so now that is how we will have to remember, and also we will have to know about all these things. So ಈ ತರ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರಾನೇ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿಗಷ್ಟೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.